الطريقة الأخيرة أو قبل الأخيرة في حاجة ما يسمى بالرينج استيميت، وزي ما قلت لك الآن ما في أحد يقدر يوصل إلى exact number في الأخير حتى لو كان بنستخدم الديتيلد كوست استيميت. فبنحاول إن نسوي، طبعا this is come with experience with people. يقول لك والله الاكسكافيشن في I can assure you this is the highest number اللي يمكن يكلف، وهذه أقل الأسعار اللي حيكلفنا فيها. But this is high, this is with low probability and this is with low probability. Probability يعني مثلا بنتكلم على 5% ولا 3%، نفس الحكاية هنا. لكن هنا this is our target. في الأخير لو استخدمت الطريقة هذه حتلاقي إنه عندك ال cost of the project will be between low point and high point. Okay? Why do we مثلا نحن بنقول إن لازم يكون ال cost estimate accurate؟ إيش الأسباب اللي لازم يكون فيها ال cost estimate؟ أنا بقول why do we think إنه the cost estimate is or the accuracy of cost estimate should be, or why the estimate should be accurate? To avoid failed or that completed the job. Sometimes budgetary price. Budgetary price. Yeah, so you need to make the funds. Okay. The time also will affect the time. Will affect the time. The contractor working based on the unit price or the cost price loses his margin. He should get the actual cost and perfect. نحن نطالع فيها من مكان آخر ثاني مرة، نقول مين اللي بيقول الكلام هذا على أساس إنه هل هو الأكيورسي للمالك أو للمقاول أو للديزاينر، صح؟ إذا كان بتتكلم عن المقاول، لا أنا أقول لك ليش إنه مو هي بس لوس. إذا كان ما في أكيورسي، لو كان في أقل الأسعار، لو كان حتى الاستيميت تبعه أقل من السعر، إيش اللي حيصير بالنسبة له؟ He will lose. He will be working, but he will lose a lot of money. Losing one project and the other, then what is going to happen to him? Bankruptcy. خلاص إفلاس. نفس الحكاية إذا كان السعر اللي هو بيسوي له estimate is high، إيش اللي حيصير؟ ما حيلاقي شغل. يمكن يلاقي واحد من كل ما سوى يمكن من 10 ياخذ له ولا من 20 ياخذ واحد مشروع، بس هذا ما حيكفيه على أساس إنه to run the organization. فايش اللي حيصير؟ برضه bankruptcy. That's why بنقول إنه accuracy is very important. ليش؟ لأنه the quality of the project design. We have seen that. إحنا قلنا أول حاجة ما تبدأ بالplanning وتبدأ بالfeasibility study. Once you have the budget there in the feasibility study, then that will set أول parameter لعملية الديزاين. فالديزاين quality is dependent على البادجت الأولى. بعد كده ability to start a construction. This is very important. Project success for the owner. نفس الحكاية. The financial success for the contractor. And then the financial commitment of the owner, contractor, and the AE. As a matter of fact, when we are talking about the detailed estimating, there are two methods. This is the detailed estimating. Method one is using the unit cost estimate approach, and this is what I mentioned just يمكن قبل 5 دقائق بقول لك إنه حتى في detailed estimating there are you can get 95-97% okay accuracy وتقدر تحصل على 90%. هذه الطريقة الأولى اللي بتستخدم فيها الورك كوست سعودي ريال multiplied by the proposed quantity. In this method productivity is considered. ايش اللي بيصير هنا؟ انه بنستخدم اليونت كوست. مثلا لو رحت على الاكسكافيشن انا عندي من المشروعات السابقه قديش بيكلفني بير كيوبيك متر، حستخدمه واضربه في الكوانتيتي الجديده. مظبوط؟ ما هي بس الاكسبيرينس but this is not a good method by the way. ليش it's not a good method؟ لانك انت you are ignoring one important issue فيها
هي عملية الإنتاجية. إنتاجيتك في المشروع هذا غير الإنتاجية في مشروع ثاني وغير مشروع ثالث. الweather has a lot of things to do with it. نحن بالنسبة لنا بالنسبة للconstruction industry we are not manufacturer, we are not working under an envelope, we are working in the open. It is affected by a lot of factors. فهنا بتيجي عملية الخبرة فين بتيجي؟ في عملية determining الإنتاجية اللي هي البرودكتيفيتي. فلازم يكون في لها في عملية الديتيلد استيميت في عملية حرص على عملية الإنتاجية اللي هي البرودكتيفيتي. We have to look at the productivity. You cannot live without productivity. If you go only for cost estimate per unit, then you're not going to get the 95 percentile. And this is, by the way, what our contractors are working right now on. They are using the quantity multiplied by the unit price, and then they will get the price, total it, and you have the bid. Sometimes you come to the end between the decision maker and the cost estimator or the general manager. They sit together and they say, well, let's increase it here, let's increase it there, but this is not the right way of doing that. Okay? فعشان كده نحن بنقول ان in this method productivity is considered indirectly by means of correction factor. However, this method pays little respect to method of work, type of project and size, the weather, worker morale, and management. يعني حتى لما نتكلم عن عملية productivity of Indian is totally different from the productivity of Pakistanis. It's totally different من productivity حقت a combination of people working together. لكل مشروع من المشاريع له خصوصيته، وكل مشروع وكل عملية من العمليات لها خصوصيتها. يعني أنا شفت مثلا في بعض المشاريع بيكون الولدرز ضعيفي الجسم، فحتى لما يمسك الجرايندر he cannot grind very quick. لكن شفت واحد ثاني ما شاء الله مستصحين، بتلاقي الجرايندنج حقته أسرع. إذن this is where you are going to look at productivity. What type of workers that you have, what type of craft اللي حتكون موجودة في المشروع. بالطريقة هذه أنت تقدر تحصل على أكثر دقة في عملية التسعير. فالطريقة الثانية this is what we call it as resource approach. What is the resource approach? Basically نحن بنطالع في حجم العمل المطلوب. أنا أوريك الآن بعد شوي كيف إنه بنسوي break down to the whole structure to the whole project. فلو عندي مثلا بدي أتكلم عن excavation. Excavation is a unit that I would like to price it. What are the things that I have to deal with? أول حاجة لازم أعرف إيش الطريقة اللي بتستخدم في عملية excavation. It is the construction method. The construction method, then you have to design the construction method قبل ما تبدأ حتى عملية estimate. What is the construction method that you are going to use for this particular? طريقة العمل. إيش الماشين اللي حتستخدمها مع الماشين؟ إيش combination of people that will be associated with it. فصار في عندك انت الان الماكينه اللي حتستخدم، ايش نوع السياره اللي حتستخدمها؟ حتستخدم سياره كوريلا ولا حتستخدم سياره مرسيدس ولا whatever. All of this is there. You have to look at it. بعد كده بتشوف انت ايش طريقه قد ايش الانتاجيه. انتاجيه موجوده عندك انت، البرودكتيفيتي موجوده في الريكورد. But this what you have in your record is the average. This is what we call it as the average. And here where it comes to the experience of the cost estimator by looking at the future. I say, well, this excavation is going to be in the month of June, where it is a little bit hot. But this is the average. Should I decrease the productivity or increase it? Decrease it by certain percentage. ليش؟ على أساس إنه الوذر، نوع العمالة اللي موجودة عندي، نوع الإكوبمنت اللي موجودة. بالطريقة هذه بيطلع عندك factor you can modify the productivity. مظبوط؟ الآن إذا قسمت quantity of work, if you divide the quantity of work على productivity, إيش بيطلع عندك؟ بيطلع عندك الساعات المطلوبة لإتمام هالactivity أو النشاط.
Once you finish it, you would know what is the number of hours of labors, what is the number of hours for your equipment, and it's very easy to price. If you know the unit price for your equipment, how much is it costing you per hour, what is the cost per hour for the labor, you multiply it, you will get the cost of, this is the direct cost, by the way. Still you have to add to it the indirect cost, you have to add to it the other components. But this is the best method that exists. Now, if you look at the preparation of an accurate cost estimate requires, as we said, the quantity of work to be performed, the productivity of resources to be used for the work, the cost of materials to be fabricated, and the cost of resources to be used. كلها هذه لازم تكون موجودة بحيث انك تستطيع انك تعمل او تستطيع ان توجد the accurate construction estimate. لو تلاحظ انه مثلا بالنسبة لل quantity of work to be performed, it's going to be from the drawing and specs. عملية ال quantity take off. Here where it is also is important and it has a great impact على عملية تقدير التكلفة. Okay? المواصفات. في بعض الأوقات يمكن يكون عندك جدول كميات، في بعض الأوقات ما يكون عندك جدول كميات. It depends. It depends on the requirement. Some from where? Okay. Anybody has an answer for that? Huh? It's the drawings and specifications. Or specification as well, you can get it from there. With the drawing. Yeah, drawing and specifications. It says here, drawing and specs. Yeah, no, it should be both. From the drawing you will get the quantity. From the specification you will get the quality. مظبوط؟ بالطريقة هذه بتعرف قديش التسعيرة تبعها. ال quantity of work to be performed, it is from, you can get it from the drawing and specs. 2 and 4, definitely this is from your record. لازم تكون من الكونتراكتور record. Number 3 اللي هي the cost of resources to be used is from the suppliers. Okay? It is the same, that determination of the work to be performed. This is for successful preparation of construction estimate. Determination of the productivity of the resources used, determination of the cost of resources. Now, if you look at the project documents, اللي هي تحتاج على أساس عملية accurate estimate, you will have to have the agreement, the drawing, the specs, the condition of the contract, and all addenda الملاحق الأخرى كلها اللي كانت موجودة. بالطريقة هذه تقدر انك توصف المشروع، بالطريقة هذه بتقدر تعرف انه اذا كان ايش حجم المشروع وايش الكوانتيتيز المطلوبة. this is a simple, very simple example in how we make the detailed cost estimate. I'll make an assumption for the villa. This is a villa. The first thing that we are going to do is to break it down into different levels. Okay? Each level will constitute just like an account, isn't it? So the villa is broken down into a major component like foundation, structure, work, windows and doors, electrical, mechanical, walls. Then I'll go for the foundation. Here what I'm trying to do is to capture أو أحصل على الباكج اللي أستطيع أن أقوم بتسعيره. فمثلا عندك الفاونديشن, it can, we have to do excavation, we have to do formwork, we have to do the rebar, and we have to do the concrete. If I go to the rebar, I go to the drawings, I would know what kind of rebar that will be used for the foundation. Number 10, number 12, whatever it's going to be there, you can get the length, you will see, and then you convert it into weight. That will tell you how much rebar that you would need for that particular foundation. For the excavation also, so each one of those, look at it. If you get the price of the rebar, you put it. If you get the price of the concrete, and then you get the price for the formwork and the price for the excavation, you can add it up, and that will give you the cost for the foundation. You can do the same thing for the structure, you can do it for the windows and doors, and for the electrical. But the most important
is first of all انك انت you break down the project into smaller components. The unit cost or the unit price method will use the whole project. Here we are breaking it down